Kun jirtu maatii Dorii Tube channel nageenya keenya iddoo jirtanis sanada qabu kun barnoota ekonomiksii kutaa 11ffaa boqonnaa 4 marroo isa 4ffaati. Mata-duree barnoota keenya yeroo darbee keessatti waa'ee seevingii maal akka ta'e bal'inaan ilaalleerra. Keessattuu waa'ee maalitti ilaalleerra? Marginal propensity to saving, average propensity to saving and determinant of saving kan jedhu baay'inaan irratti dubbanne. Achirras waan iddoo akkasiin hubattan abdiin qaba. Tutorialiin har'aa keenya keessatti immoo wanti nuti ilaaluuf deemnu investment kan jedhu ilaallanii conceptionii fi saving itti aanee kan jiru investmentidha jechuudha. So yeroo waliinaan discuss goonu isinis nuti mataa keessanii fudhachuun dagatinaati gaaffii qabdan immoo jalatti barreessaa. Keessattuu barattoonni kutaa 11ffaa Dorii Tube channel kana like share gochuu keessatti baay'ee laafoo isin 12 barattoota kutaa 12tiin wal bira gabee yoo ilaalu. Kanaaf hamma danda'ameetiin akkaawuntii mataa keessanii banadhaati share like subscribe gochuudhaan viidiyoon kun akka jabaatu akkasumas illee viidiyoon haaraa hatattaman akkasin bira ga'u taasisa. Let we start to the operation of our today tutorial. As I told you, next to the consumption and the investment, we have what? The consumption and saving, we have the investment. Mature consumption if saving it tani kan jiru main investment ida jechuudha. What do we mean by the investment? Investment is what? It is the amount of the goods that are purchased or accumulated per unit of time and which are not consumed at the present time. Invest jechuun namni tokko invest go'eera yoo jennu maal jechuu keenya waa'ee meeshaa irratti ta'uu danda'a wantoota adda addaa irratti ta'uu danda'a that are purchased bituu dandeenya meeshaa sana jechuudhaan binnee maal gochuu jechuu dandeenya ol kaa'uu dandeenya accumulate walitti kuusnee ol kaa'uu dandeenya jechuudha per unit time which are not consumed at the present time itti fayyadamuuf miti waan sana harma waan binnee sana itti balleessinee taa'uuf osoo hin taane gara fuulduraatti na fayyada waan irraa argaa bu'aan irraa argaa jennee wanni nuti binnee ol keenyu investmentii jedhama jechuudha. Yookaan mana binnee ol kaa'uu dandeenya, lafa binnee ol kaa'uu dandeenya, wantoota adda addaa asseetii adda addaa binnee ol kaa'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf yeroo nuti waa binnee ol keenyu bu'aa irraa arganna jennee wanti nuti ol keenyu sun maal jedhama? Investmentii jedhama jechuudha. Investment involves putting saving into assets or objectives. Investment yoo jennu maal wanta kusanne sana garamitti jijjiiru'a gara qabeenyatti jijjiiruu yookaan immoo kara meeshaa tokkotti jijjiiru'a jechuudha. Ni kusannaa waan kusanne sana immoo gadi baasnee meeshaa adda addaatti lafa bituu dandeenya, mana bituu dandeenya, konkolaataa ittiin bituu dandeenya. Yeroon kun maal jedhama? Invest goonee jennaani. The value of the asset or the object should increase over a time. Kanaaf vaaliuun gatiin asseetii kun yookaan immoo vaaliuun qabeenya nuti binnee kun yeroodhaa yerootti maal ta'a? Dabalaa deema. Over a time it is increasing. Yerootti lafa yoo binnee lafti akkasumatti hin taa'u. Gatiin lafaa yerootti maal ta'a deema? Ol dabalaa deema. Gatiin mana yoo binnee gatiin manaa dabalaa deema. Konkolaataa yoo binnee gatiin konkolaataa yoo itti fayyadamne illee umarra yoo gurgurru illee gatiin konkolaataa ni dabalaa jechuudha. This is what do mean. Investment can also be made in goods that will generate income in the future. Meeshaa adda addaa binnee ol keenyee gara fuulduraatti bu'aa nuu fidan jennu irrattis ta'uu danda'ani. Investment are made within the intention of generating wealth. Waan nuti invest goonuuf inni guddaan maal qabeenya maal dhugaa generate godha yookaan qabeenya keenya
nu argamsiisa yookaan nu guddisa jenneetu invest goona wanni nuti invest goonu sun. Investment should result in increase in the stock of capital. Stookii keenya kuufama waan qabnu sana ol kaasa jechuudha. Qabeenya nuti qabnu mana ta'uu danda'a. Waliigala kaapitaala keenya ol kaasuu danda'a. Finished good. Wanta good and service ta'uu danda'a. Isa ol kaasuu danda'a. Raw material of harkaa qabnu sana ta'uu danda'a. Isa ol dabaluu danda'a jechuudha investmentii yoo jennu. Investment types. Here we have around 3 types of the investment. That is gross investment and net investment, induced and autonomous investment, private and public investment. Egaa gosoota investmentii yoo jennu akkaataa kitaaba keessan irra jiru iddoo sadiitti kaa'ee jira. Inni tokkoffaan gross investment, net investment jennaani. Ni ilaalla maal jechuudha. Gross jechuun maal inni, net investment jechuun ni ilaallani. Induced fi autonomous investment akkuma consumption keessatti autonomous consumption, induced consumption jenne investment keessas maaltu jiraani autonomous investment fi induced investment jira jechuudha. Gara biraatiin investment and private and public investment kan investment dhuunfaa fi kan mootummaa jechuudha. As we see, the first one is gross investment and net investment. Gross investment or gross capital investment is company's capital investment before deducting the depreciation. Depreciation also hir'isin capital nuti guutummaatti qabnu sun maal jedhama? Gross investment jedhama jechuudha. Amma fakkeenyaaf maashinii tokko yoo binnu equipmentii tokko yoo binnu maashinii sanatti yoo fayyadamaa deemnu yeroo adeemsa keessa maashinii sun maal ta'aa deema? Paartiin maashinii sanaa depreciate ta'aa deema. Caccabaa deema, burkutaa deema. Kuni depreciation jedhama jechuudha. Kanaaf paartiin maashinii sanaa osoo hin haaroomin akkuma jirutti han caccabees haa ta'u, han dulloomees haa ta'u, maashinii sun akkuma jirutti gross investment jedhama. Gross investment jennaan. Garuu gaafa maashinii sanarraa immoo waan caccabe sana biloonii ta'uu danda'a, spare part isaa jijjiirree qaama isaa yoo haaromsinu immoo maal goona depreciation kana irraa hir'isnaa jechuudha. Gross investment kanarraa depreciation hir'isnaa yeroo sana net investment argannaan. Garuu wanta body isaa depreciate ta'e kan han caccabe han burkutaa tear and wear out han ta'e kana osoo hin jijjiiran akkuma jirutti gross investment jennaan. Gross investment is the total amount that the economy spend on new capital. Gross investment include depreciation for replacing worn out assets. Akkuma nama isiniin jedhu gross investmentiin kun maal dabalata? Depreciation wantoota spare partiin maashinii sanaa ta'uu danda'a yookaan wanta biraa ta'uu danda'a. Worn out, outdated ta'eera. Outdated yookaan hojiidhaan ala ta'eera. Already partiin maashinii sanaa jechuudha. Haa ta'u malee akka gross investment itti ilaalama jechuudha. Depreciationiin irraa hin hir'ifamne waan ta'eef. Depreciation of capital refers to decrease in the value of the equipment over a time. Depreciation wanti tokko depreciate yoo ta'eera yoo jennu value yookaan gatiin wanta sanaa maayinni gadi bu'aa deemuu nu agarsiisa. Depreciate ta'e yookaan caccabaa deema yookaan irraa tarsa'aa deema yookaan irraa qaamni isaa burkutaa yookaan immoo bututaa deema jechuudha. Depreciate ta'eera jennaani wanna kana. Investment need to compensate for depreciation is called replacement investment. Egaa qaama maashinii caccabe kana qaama spare part itti jijjiirru maal jennee waamna replacement investment jennaan. Replace ta'eera. Already maashinii san guututti jijjiirre osoo hin ta'e qaama irraa caccabe spare part isaa itti jijjiirre waan ta'eef maal jedhama? Replacement investment jennaan jechuudha. Maashinii qofaa miti egaa. Nama fakkeenyaaf mootummaan invest gochuu danda'anii daandii yoo fudhatan daandiin tokko kanaan dura hojjetamee yoo jiru daandiin sun baay'ee daandiin kaapitaala akka kaapitaalitti ilaalama akka qabeenyatti ilaalama qabeenya biyyattiitti ilaalama daandiin sun amma fakkeenyaaf daandiin tokko maal ta'uu danda'a caccabuu danda'a daandii aspaaltii kana yoo fudhatan iddoo darbee daandiin kun maal ta'a boolla qabata aspaaltii yoo argitan
Amma inni daandiin kun odoo suphini gross investment jedha. Mootummaa invest irratti bu'ee groosidha jechuudha. Garuu daandii caccabee kan ammoo iddoo tokko tokkotti ni argitu jee yaada barattoonni konkolaataan deemee hin suphu reenji'aan deemanii bakka boollaa sana yoo guutaniin argita. Inni kun replace ta'eera jennaan jechuudha. Replacement investment jennaan fakkeenyaaf isa kana. Kan biraas waan baay'ee fudhachuu dandeessu. Replace investment is not considered as real investment. Egaa replace investmentiin kun maalinni akka real investment itti ilaalama. Maaliif jennaan duraan already invest gooneera irratti spare part isaatu caccabee yookaan body isaatu irraa caccabee yookaan daandiin kun maal taa'uufee depreciate taa'uufee inni daandii sana hin suphine waan ta'eef really miti waan kanaan dura hin jirree miti hanuma duraan jiru sana suphine malee jechuudha. Kanaaf real investment hin jedhamu. Real investment jechuun waan haaraa irratti invest gochuudha. Kan kanaan dura hin jirre investmentii kanaan dura hin hojjetamne yoo akka haaraatti invest gootu real investment jedhama. Real investment refers to new investment. Haaraadha. Real investment jechuun investmentii haaraa. That is increase the stock of the capital. Kapitaala duraan jiru irratti ammas dabalataan haaraa yoo hojjetame invest yoo ta'e real investment jedhama. Real investment kun stock of capital ol kaasa jechuudha. Fakkeenyaaf daandii kanaan dura hin baane kan kanaan dura surmaayyuu gonkumaayyuu daandii hin baane daandiin haaraan bahee aspaaltii yoo ta'u new investment real investment jedhama fakkeenyaaf. Kanaaf daandii biyyattiin duraan qabdu irratti ammas daandii biraa dabalee waan ta'eef stock of capital maal ta'a jechuudha ol ka'a jechuudha. Increase stock of capital. Real investment contributes to the economic growth and the productivity. Kanaaf real investment guddina dinagdee maal go'a ol kaasa akkasumas oomishtummaa maal go'a productivity ol kaasa jechuudha. Net investment is calculated by subtracting depreciation from the gross investment. Akkuma kanaan dura gubbaarratti isinitti hime net investment immoo akkamitti arganna gross investment irraa depreciation hir'isna jechuudha. That means net investment is equal to gross investment minus depreciation. Net investment irraa argachuuf gross investment yoo hir'atu depreciation jechuudha. Depreciation yoo jennu baay'inni qaama maashinii ta'uu danda'a qaama body capital tokko valuun isaa dadhabaa caccabaa burkutaa yoo deemu depreciate ta'e jennaan. Kanaaf waan caccabe waan burkutaa'e sanarraa gross investment yoo hir'isu neetii arganna. Net investment isa qulqulluu ta'e ishii kana arganna jechuudha. If gross investment exceed depreciations, net investment will be positive. It's true. Gross investment in keenya depreciation yoo caale fakkeenyaaf ishiin tuni jechuudha. Gross investment in kun depreciation caalaan net investment in maal ta'a positive. Maaliif lakkoofsi kun guddaa waan ta'eef. Kun lakkoofsi isaa guddaa depreciation xiqqaa kanaafu lakkoofsa guddaa lakkoofsa xiqqaa yoo walirraa hir'isne value nuti argannu maal ta'a positive ta'a jechuudha. Yoommoo gross investment in keenya depreciation gadi yoo ta'e that means if the gross investment is less than depreciation net investment become what it is negative. Net investment is negative. Haa ta'u malee if the gross investment is greater than depreciation the net investment become what is positive. Positive net investment indicates an increase in the productive capacity of the economy. Egaa net investment tuni positive yoo taate maal nutti agarsiisti dandeettiin oomishtummaa diinagdee tokko dabaluu isaan nu agarsiisaa jechuudha. Diinagdee sun akka malee guddachaa jira. Productivity agarsiisaa jira. Productivity yoo jennu immoo additional output productivity sun yookaan oomishtummaan diinagdee sanaa dabaleera jenna jechuudha. Yoo maal ta'e net investment positive yoo ta'e. Another type of the investment is autonomous investment and induced investment. Gusni lammaffaan type of investment mean autonomous investment fi induced kan jennu. Let we see the autonomous investment. Autonomous investment is expenditure on capital formation which independent of the change in the income, rate of the interest, and the rate of the profit.
waa'ee autonomous consumption isinitti beera. Autonomous consumption maalaan isiniin jee ture barattoota consumption maal irratti hirkanne galii irratti hirkanne. Galiin keenyallee zeeroo yoo ta'e autonomous consumption keenya maal ta'an isiniin jee ture zeeroo ta'uu hin danda'u isiniin jee ture. Akkasuma investimentii keessattis autonomous investment kan jedhamu kuni maal irratti hirkatu galii keenya irratti hirkatu. Galiin keenya zeeroo yoo ta'e illee autonomous investment maal ta'uu hin danda'u zeeroo ta'uu hin danda'u. Interest rate irratti hirkatu. Bu'aa keenya irratti hirkatu. Bu'aa arganne argachuu baanne autonomous investment dirqama. Fakkeenyaaf inni kun bu'uuraalee misoomaa uummataaf barbaachisu ta'uu danda'a. Amma fakkeenya mootummaa wanna kanarraa bu'aan arganne jee mana barnootaa invest gochuu dhiisu. Fayyaa hospitaalaa irratti invest gochuu dhiisu. Daandii irratti bu'aan arganne jee invest gochuu dhiisu. Mootummaan galii qabaachuu baatee bu'uuraalee misoomaa dirqama isaa hojjeta jechuudha. Biyyoota biraarraa liqeeffatee ta'uu danda'a, ka'atee ta'uu danda'a. Fedhii uummata isaatiif bu'uuraalee misoomaa hojjechuun dirqama jechuudha. Kanaaf biyyattiin galiillee yoo hin qabaanne manneen barnootaa dirqama, hospitaalli dirqama jechuudha. Kanaaf inni kun autonomous investment jennaan jechuudha. This approach is generally taken in government sector. Yeroo baay'ee autonomous investment kun eenyutu invest go'a mootummaa qofa. Mootummaa qofatu invest go'a jechuudha. Maaliif jennaan mootummaan maaliif fiigu bu'aaf fiigu profiitii fi miti hojjetu. Kaayyoon mootummaa invest go'u maa'in fedhii hawaasaa guutuufi malee bu'aa argachuuf miti mootummaan. Bu'aa argachuuf invest kan go'u eenyuun namoota dhuunfaati private sectorotatu invest go'a. Kanaaf autonomous investmentiin yeroo baay'ee eenyutu invest go'a mootummaa. Usually the autonomous investment is undertaken by the government, not by the private sector. The autonomous investment is income inelastic. That means insensitive to the change of the income. Whether the income is change or not change, the autonomous investment is unaffected. Autonomous investment in income inelastic yoo jennu income irratti income yoo jijjiiramu wajjin wanni inni jijjiiramu hin jiru. Insensitive, sensing go, vibrating go wajjin maal wajjin income wajjin. Income jijjiirame autonomous investment in jijjiiramu wajjin. It is not affected by the change in the income level. Generally, government makes autonomous investment because of the welfare of consideration. Akkuma amma isiniin jee autonomous investment yeroo baay'ee invest kan go'u eenyuun jenneera government jenneera. Sababni isaatis immoo kun maal fooyya'insa hawaasatiif improvement hawaasatiif haala jiruu fi jireenya hawaasaa fooyyessuuf dirqama isaa hojjetaan jechuudha. Mootummaan maal hojjetaa autonomous investment kan. Fakkeenyaaf maalaan isiniin jedhe autonomous investment maal ta'uu danda'a? Hospital, school, maybe road, that is transportation. Kun amma maal autonomous investment jedhama jechuudha. The second one part of the investment, induced investment. Induced investment is made with the goal of earning of profit or income. Namoonni induced investment kana maaliif invest go'u yoo jenne kaayyoon isaanii maayinni galmi isaanii jechuudha waa argachuuf irraa bu'aa irraa argachuuf galii wayii irraa argachuuf jechuudha. Induced autonomous garuu galii argachuuf miti barattoota. Akkuma nama isiniin jee mootummaa yoo daandii hojjetu galii argachuuf miti. Hospitaala yoo ijaaru mana barnootaa ijaaru bu'aa irraan argaa jee odoo hin taane fedhii hawaasaa guutuudhaaf. Garuu induced investmentiin yeroo invest goonu maal argachuu fi bu'aa irraa argachuu galii irraa argachuu fi jechuudha. Induced investment is directly influenced by the profit expectation and the income lasting. Induced investmentiin kun maal irratti hundaa'a? Galii irratti hundaa'a. Isin galeera? Galii keenya irra income irratti hundaa'a jechuudha. Directly influenced by the profit expectation. Bu'aa nuti gara fuulduraatti
nuuf fida jennee tilmaamnu irratti hundaa'a jechuudha. Induced investment. Fakkeenyaaf wanti tokko gara fuulduraatti bu'aa qaba yoo jenne har'a invest irratti goona. Waan baay'ee irratti baasnee invest goona. Yeroo kana induced investment maal ta'anii dabala. Gara fuulduraatti immoo wanti tokko bu'aa hin qabu jennee yoo tilmaamni keenya gara fuulduraa wanta kanarratti invest gochuun bu'aa hin qabu yoo jette wanta sanarratti maal hin gootu invest hin gootu jechuudha. Yeroo kana induced investment maal ta'a gadi bu'aa jechuudha. Induced investment is affected by what price? Induced investment maaliin affected ta'uu danda'a gatii meeshaalee ta'e. Fakkeenyaaf gatiin meeshaalee yeroo ol ka'u dhaabbileen dhuunfaa invest hin godhan hin dhiisu. Raw materiaalii gatii isaa dabalee invest hin godhan. Gatiin humna namaatii kaffalan leebariidhaaf warri humna hojjetaatiif kaffalamu gatiin humna hojjetaatiif kaffalamu yoo dabalu namni invest hin godhu. Induced investment gadi bu'a. Interest rate yoo ol ka'u fakkeenyaaf dhalli qarshii yeroo ol ka'u investoroonni baay'inaan invest hin godhan. Maaliif jennaan yeroo baankii deemanii liqeeffatan dhalli isaa guddaa waan ta'eef hin liqeeffatan hin dhiisu. Dhiisan jechuun immoo maal jechuudha invest hin goone. Invest hin goone taanaan induced investment maal ta'a gadi bu'a jechuudha. An increase in the national income leads to an increase in induced investment. National income galiin biyyoolessaa yoo guddatu induced investment is maal ta'a ni guddata walumaa. When the income levels and the demand in the economy rise, induced investment take place. Yeroo galiin fi barbaadamummaan waan tokko dimaandii yeroo diinagdee biyya sanii keessatti yoo dabalu, galii yoo dabalu, dimaandii yoo dabalu, diinagdee biyya sanii keessatti induced investmentiinis akkasuma wajjumaan dabala. Take place yookaan immoo wajjumaan deema jechuudha. The increase in demand and goods motivates investors to meet that demand through investment. Fakkeenyaaf fedhiin namootaa isaan meeshaaleef akkasumas fedhiin namoota sarviizii yookaan immoo tajaajila adda addaatiif qaban yoo dabalee kun immoo eenyu motiveet go'a eenyu kakaasaa investoroota kakaasa. Wanta akkanaa uummataan barbaadamaa jira jedhanii waan yaadaniif investoroonni waan sana uummataaf dhiyeessuu barbaadu. Maaliif fedhiin uummataa waan dabaleef meeshaa sana barbaaduudhaaf tajaajila sana barbaaduudhaaf fedhiin waan dabaleef dimaandi jechuun fedhiidha. Fedhiin waan dabaleef kun immoo eenyu kakaasaa investoroota kakaasa jechuudha. Maaliif kakaasaa good and service kana oomishuudhaaf kakaasa invest isaan taasisaa jechuudha. Yeroo kana induced investment maal ta'a jechuudha wajjiniin dabalaa deema. Here we have expressed the induced and autonomous investment graphically. Graafiidhaan agarsiisuun ni danda'ama. Induced investment fi autonomous investment jechuudha. Panel A induced investment. For example, this one, panel A jechuun isa kana. Kanaaf kun induced investment nutti agarsiisan jechuudha. Induced investment varies directly with the profit or income. Induced investment directly eenyu wajjiniin jijjiiramaa deema. Bu'aa fi galii keenya wajjinii jechuudha. Galiin keenya yoo dabale, income yoo dabalu, induced investment ni dabala. Income xiqqaachaa yoo deemu, income karanatti duubatti yoo deemu fakkeenyaaf inni kun horizontaal irratti income qabna. Vertical mine investment. So amma fakkeenyaaf yoon isinitti agarsiise iddoo kanatti let we say this one. Zero irraa kaanee gara kanatti akkas yoo deemnu, zero irraa kaanee kanatti yoo deemnu income maal ta'a ni dabala. Zero irraa kaanee vertically as ol yoo deemnu investmentiinis ni dabala. So ammas osoon kara kanatti kan biraa fide and there is also another. I am not correct to draw this one. Let me draw another curves. So curve biraa odoo nama akkasittiin isinii kaasee jechuudha. Akkuma galiin keenya amma fakkeenyaaf galiin keenya karaa kanatti dabalaa yoo deemu akkas horizontaalii jechuudha. Kana dabalaa yoo deemu inkaaminis asii ol maal ta'a deema
investmentiin isaas maal ta'a deema ni dabala jechuudha. As the income increase here, as the income increase horizontally, the investment is also increasing. As income or profit levels is increased, induced investment is also increased. Yes, it is true. Fakkeenyaaf income bakka kana ture, induced investment bakka kana jira jechuudha. Iddoo kanarra jira. Income keenya immoo karaa natti dabalaa yoo deemu, induced investment is maal ta'a deeme dabalaa deema. Graphically, it shows the upward sloping line curve. Upward sloping line curve nu agarsiisa induced investment jechuudha. Indicating the positive relationship between income or profit and induced investment. Induced investment curve maaliif upward slope ta'a yoo jenne maal nutti agarsiisa yoo jenne positive relationship jiraachuu isaa nu agarsiisa. Eenyu gidduu income fi investment gidduu hariiroon isaan qaban positive ta'uu nu agarsiisa jechuudha. Upward sloping curve kana jechuudha. Another one we have on panel B is what? Autonomous investment. Autonomous investment means an investment that does not depend on what? The income. Autonomous investment inni maal irratti hirkatu? Galii irratti hirkatu. Galiin dabaluu baate it is fixed. It is constant. Autonomous fixed. Fakkeenyaaf horizontal amma income keenya fakkeenyaaf karanatti 0 irraa kaanee yoo deemnu maal ta'a ni dabala. From this origin kanarraa si kaanee horizontally karaa harka mirgaatti akkas yoo deemnu income maal ta'a ni dabala. Income is increasing. So fakkeenyaaf income keenya jalqaba irratti amma iddoo kana ture odoo jennee income waan keenya as haa ta'u y1 let we say akkasitti yoo ofne eenyu argannaa induced autonomous investment argannaa. Asuma investment kun asuma jira. Ammas income kun karanatti dabalee osoo jennee karanatti dabalaa deema jennee rasaraa y2 osoo jenneen ishiitan 2 osoo jenneen ammas yoo ofne investmentiin ammas idduma kana jira. Warraaqne bakka kanaa jechuudha. But the income is what? Increasing. Income garuu maal ta'e dabalaa deema karanatti. Even if the income is what? Even if the income is increasing, the investment is fixed at this point. Investmentiin iddoo kanatti fixed yaa hin jijjiiramu jechuudha. Investmentiin iddoo kana jiru maal jedhama? Autonomous investment jennaan jechuudha. Kanaaf autonomous investment maal irratti hirkatu barattoota? Income irratti hirkatu jechuudha. Galiin dabalee hir'ate dhaabbata autonomous investment. This is the difference between the induced investment and the autonomous. The induced investment depends on the income and the profit, but the autonomous investment does not depend on income and profit. What we already discussed this one. It's not new. I already explained it. It's better to observe another. Private investment. Private investment is investment which is made by the private sectors in the form of what? New machinery and equipment that building of the new factories increase the inventories. Private investment yookaan investmentii namoota dhuunfatiin ta'u jechuudha. Eenyumaan namoota dhuunfatiin invest ta'a inni kuni private sectoriin kuni maal irratti maashinii haaraa ta'uu danda'a, equipmentii adda addaa ta'uu danda'a. Equipmentiin kunis haaraa equipmentii it can be the computer for example computeroota ta'uu danda'a, wantoota electronicsii ta'uu danda'an, equipmentoota adda addaa ta'uu danda'a. Kan kanaan dura invest hin taane jechuudha. Maashinii adda addaa ta'uu danda'a. Namni tokko isa kanarratti invest yoo new investment ta'e jechuudha. Inni kun building of new factories, industry haaraa yoo bane amma fakkeenyaaf inni kun private sector investment, private sector jennaan jechuudha. Public investment jechuun immoo investmentii mootummaan ta'u jechuudha. Public investment refers to investment made by the state. Eenyumaan mootummaan. Whether through the central or the local governments.
Mootummaa yoo jennu mootummaa giddu galeessaa ta'uu danda'a, mootummaa naannootiin invest ta'uu danda'a. It directly in the need of provide goods, infrastructure or services that are considered vital for national interests but cannot be adequately provided by the private sector. Keessattuu public investmentiin kun maalii fi meeshaalee adda addaa, bu'uuraalee misoomaa, tajaajila adda addaa kan baay'ee maal ta'an hawaasa fedhii hawaasaa guutuuf baay'ee barbaachisoo kan ta'anii jechuudha. Akkuma kanaan dura isinitti eenyufaa ta'uu danda'a, daandii, hospitaala, manneen barnootaa isa kanafaa ta'uu danda'a jechuudha. Kan eenyutu invest gochuu hin dandeenye, kan dhaabbileen dhuunfaa invest gochuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf dhaabbileen dhuunfaa daandii irratti invest hin go'an waan fe'e odoo ta'e jechuudha. Ibsaa irratti invest hin go'an, teelee irratti invest hin go'an. Isaan kana irratti invest kan go'e eenyu mootummaa daandii irratti. Kanaaf inni kun wanta private sectoriin invest hin goone eenyutu invest go'a mootummaa jechuudha. Example of public investment includes the police service. Akkuma nama isiniin jee manneen barnootaa, hospitaala ta'uu danda'a, daandii, achiin immoo dabalatee eenyus police service, sarviizii tajaajila poolisii ta'uu danda'a, ittisa irratti ta'uu danda'a, akka biyyattiitti national defense raayyaa ittisa biyyaa irratti namni dhuunfaan poolisii irratti invest godhu argitanii beektu hin godhu. Namni dhuunfaan poolisii qabu hin jiru. Poolisii irratti invest godhu seerri biyyattiis hin eeyyamu, bu'aan argaa jee poolisii irrattis namni invest godhu hin jiru jechuudha. Akkasumas raayyaa ittisa biyyaa irratti namni dhuunfaan invest godhu hin jiru. Mootummaa qofa invest gochuu kan danda'u jechuudha. Electric supply irratti humna anniisaa elektirikii maddisiisuudhaaf dhaabbileen dhuunfaa invest hin goone. Kanas eenyutu invest gochuu danda'a? Mootummaa. Bishaan qulqulluu dhiyeessuu irratti invest kan godhu eenyuun? Mootummaadha. Sewage service yookaan immoo xuraawaa adda addaa, tajaajila xuraawaa adda addaa abamsiisan irratti invest kan godhu eenyuun? Yeroo baay'ee mootummaadha jechuudha. Kanaaf isaan kun fakkeenyaaf maalinni public investment jennaan jechuudha. Manneen barnootaas hospitaalas ta'uu danda'a. Piraayiveetiinis invest gochuu danda'a. Garuu baay'inaan kanarratti dhaabbileen dhuunfaa maaliin go'an invest gochuu hin danda'an jechuudha. Eenyu investaa public yookaan mootummaan jechuudha. Mootummaa naannoo ta'uu danda'a. Mootummaa giddu galeessaa ta'uu danda'a. Public investment can be categorized into three broad classes: physical investment, human investment, consumption investment. Investment mootummaa bakka sadiitti qoodama. Physical investment fi human investment, consumption investment. Physical investment means tangible investment in infrastructure such as transport, telecommunication and buildings. Egaa physical investment kun wanta qabatamaa ta'e irratti fakkeenya bu'uuraalee misoomaa geejiba irratti fa'a, communicationii irratti fa'a, buildingii irratti fa'a yookaan ijaarsa adda addaa irratti fa'a. Kun physical investment jennaan jechuudha. Human investment, intangible investment, education, skills and knowledge. Human investment jechuun immoo investmentii dhala namaa irratti ta'u jechuudha. Investmentiin dhala namaa irratti ta'u maal barnoota irratti fa'a jechuudha. Dandeettii skiilii namootaa cimsuuf invest gochuuf, beekumsa namootaa cimsuuf invest godhamu human investment jennaan. Consumption investment immoo already investment tajaajila adda addaatiif oolu jechuudha. Investment that consumption good and service such as what? Social security benefits and pensions. Keessattuu wantoota nuti maal irratti fayyadamnu ta'uu danda'a. Meeshaalee fi tajaajila adda addaa social security yoo jennu wabii hawaasummaatiif yookaan nageenya hawaasummaatiif wanta invest ta'uu danda'anii yookaan immoo penshinii yookaan soorama irratti
soorama namoonni hojjetanii soorama yoo ba'an kun maayinam consumption investment mootummaatu maal godhaa soorama sana irraa guuree isaaniif ol kaa'eet yeroo immoo humna isaan dhaban isaaniif kennuu danda'anii eegumsa hawaasaa irratti yookaan nageenya hawaasaa irrattis inni kun consumption investment jennaan jechuudha. Interest rates and investment move hand in hand. Harkaan yookaan directly waliin deemu hidhata waliin qabu investmentiin jira taanaan interest rating wajjiniin deemanii jechuudha yeroo baay'ee jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti dhufeeni. There are two types of interest rates that affect profitability of investment and income. Investmentiin interestii gosa lamatu jira. Isaanis nominal interest rate fi real interest rate kan jennudha jechuudha. Let we see what do means the nominal interest rate. The nominal interest rate refers to the interest rates before taking inflation into account. Gabaabumatti barattoota nominal inflation rating interest rate yookaan qaala'insa jireenyaa ofirraa qabu. Kan qaala'insa jireenyaa hin hir'isne jechuudha. Maal dabalatee jira amma yeroo tokko dhalli qarshii dabale jenna. Dhalli qarshii kun dabaluun kuni yeroo tokko maal wajjin dabaluu danda'a? Qaala'insa jireenyaa wajjin dabaluu danda'a. Dhuguma diinagdee suni cimee dhalli qarshii suni dabale moo qaala'insa jireenyaa irraa ka'ee dabale kan jedhamu laalamuu qaba jechuudha. Kanaaf dhalli qarshii qaala'insa jireenyaa irraa ka'ee dabalamu nominal interest rate jedhama jechuudha. Nominal interest rates are not corrected for inflation. Qaala'insa jireenyaa ofirraa hin hir'isne. Qaala'insa jireenyaa dabalata jechuudha nominal interest rate. But real interest rate is what? Interest rate is interest rate that has been adjusted for remove of the effect of the inflation. Inni kun immoo inflation hin dabalatu. Real interest rate qaala'insa jireenyaa hin dabalatu. Qaala'insa jireenyaa hin hir'isa ofirraa. Guddina diinagdee isuma dhugaatiin interest ratein dabale fudhata malee real interest ratein osoo guddinni diinagdeen jiraanne qaala'insi jireenyati sababa ta'e yoo dhufe nominal interest rate garuu real interest ratein hin dabalatu. Maal hin dabalatu? Qaala'insa jireenyaa hin dabalatu jechuudha. Kanaaf real interest rate. Real interest rate reflects the real cost of borrowing. Isa dhugaa gatii qarshii isa dhugaa nuti liqeeffannu nutti hima. Eentu real interest rate. Dhuguma dandeettii qarshii liqeeffannu sana kostii nuti kaffallu nutti hima. Value qarshii sana nutti hima real interest rate. Nominal interest rate garuu value qarshii sana cost of money miti nutti himu. Cost of money sin dabalataa maal inni bira maal dabalataa? Qaala'insa jireenyaa ofirratti dabalataa nominal interest rate. Real interest rate inflation kan hin dabalatu yookaan immoo qaala'insa jireenyaa hin dabalatu jechuudha. So mathematically how we can calculate the real interest rate? Real interest rate is equal to nominal interest rate minus actual or expected rate of inflation. Kanaaf real interest rate akkamitti arganna kan jennu nominal interest rate irraa eenyu hir'isna? Inflation rate yookaan qaala'insa jireenyaa irraa hir'isna jechuudha. Nominal interest rate keenya irraa expected inflation keenya yoo irraa hir'isnu real interest rate arganna jechuudha. So mathematically we can express real interest rate is equal to nominal interest rate that is I minus pi. Pi means expected inflation. Expected inflation keenya jechuudha. R real interest rate, I means nominal interest rate, pi means expected inflation. So this is the formula for what? How you can calculate the real interest rate. In order to understand what do you mean by the nominal and the real interest rate, it is better to take some example. Fakkeenya fudhannee mee waliin haa ilaallu waa'ee jara kana lamaanii hubannoo argachuuf.
For example, if the nominal interest rate is 50% and the inflation rate is 8%, the real interest rate is, which is equal to 50 minus 8 means 7%. This example real interest rates would be 7%. Kanaaf nominal interest rate in fakkeenyaaf 15 oduu ta'e inflation qaala'insi jireenya percentage 8 osoo ta'e kanaaf formulaa gubbaa irratti ilaallee bakka buustanii nominal irraa inflation yoo irreessan real interest rate percentage 7 arganna jechuudha. Kanaaf percentage hafe eessaa dhufe jechuudha. Percentage 15 kana keessa percentage 7 qofatu realiya jechuudha. Dhugaa an ta'e cost of money inni dhugaa ta'e gatiin vaaliuun qarshii inni dhugaan dhalli ishee 7 jechuudha. Inni hafe percentage 8tu hafa 8 eessarraa dhufe jechuudha. Qaala'insa jireenyaati jechuudha. Malee vaaliuu birrii sanaa osoo hin taane cost of money sana odoo hin taane kun qaala'insa jireenyaati jechuudha. Saving money in bank and earning in nominal interest rate. Yeroo baay'ee qarshii baankii yoo geenyu riiliin argannu ni barattoota. Wanti namni argatu yeroo baay'ee infleeshinii wajjin dabalate, qaala'insa jireenyaa wajjin dabalatee jechuudha. Kan qala achi amma bu'aa baankii irraa arganne achi baanee meeshaa tokko odoo hin binna jenne fakkeenyaaf qarshii wayii baankii ol keessa interest rate guddaa sii kafale. Achi baatee immoo wayiin bita yoo jette gabaarratti gatiin meeshaa ati bittu sana yoo ol ka'e dhalli baankii sii kaffale sun vaaliyuu isaa maal sii go'a? Already eenyuuf kennite gabaa kennite dabarsiteeti jechuudha. Yeroo baay'ee kanaaf wanti nuti qusannee baankii argannu riilii miti. Real interest rate osoo hin taane maal inni nominal interest rate kan qaala'insa jireenyaa of keessaa qabu jechuudha. Real gain in purchasing power depends on the real interest rate, is what we already discussed. Real interest rate reflects the actual increase in the purchasing power after considering inflation. Kanaaf real interest rate purchasing power achimma dhala birrii wayii baankii irraa argannee baanee meeshaa tokko gabaa irratti yoo binnu gatiin meeshaa sanaa rakasa ta'e yoo ta'e gaariidha. Real interest rate jira waan gaarii arganneera. Garuu wanta baankiin nuu kaffale sana fudhannee gabaarra baanee immoo yoo gatiin meeshaa sana nuti binnu immoo ol ka'e kun vaaliuun qabu jechuudha. Wanti nuti birrii baankii ol keenyee arganne sun gatiin qabu. Already maaltu nurraa fudhateera? Gatiin meeshaa qaala'insi jireenyaa nurraa fudhateera jechuudha. Is an important area. Determinants of interest rates. Wantoonni interest rate affect gochuu danda'an eenyu faadha? The first one is interest rate. Wantoonni investmentii keenya affect gochuu danda'an interest rate inni tokkoffaa jechuudha. Interest rate reflects cost of borrowing funds for investment purpose. Egaa interest rate baasii nuti qarshii liqeeffannee baasnu jechuudha. Qarshii ni liqeeffannaa yoo liqeeffannu kana dhala wajjin galchina. Kanaaf wanta liqeeffannee deebisnee wajjin hin kaffallu kun maa inni interest rate yookaan dhala jechuudha gabaabumatti. An increase interest rate is result higher cost of investment. Interest rate dhalli qarshii yoo dabale kun maal cost of investment ol ka'a jechuudha. Result in higher cost of investment. Baasiin investment ni dabala. Yoo maal dabale? Interest rate yoo dabale. Kanaaf investoroonni maal hin goone? Invest hin goone. Maaliif irraan kan ka'e? Baasiin investmentii waan dabaleef, kostiin isaa waan dabaleef birrii tokko liqeeffattee amma baankii liqeeffattee gadi ba'een invest go'a yoo jette dhalli baankii si kaffalchisu guddaa yoo ta'e investerii sanarratti maaltu dabala? Kostiitu dabala, baasiitu itti dabala jechuudha. Kanaaf namni kun maal hin go'u? Invest hin go'u. Investmentii ni xiqqaata. As the cost of investment increases, it becomes less profitable. Kanaaf investment interest rate in dabale jennaan dhaabbanni sun bu'aan inni argatu maal profitability isaa maal ta'a? Xiqqaa ta'a jechuudha. Kanaaf namoonni invest hin go'anii. Consequently, the quantity of investment
demand decline due to reduced profitability. Kanaaf namni immoo investment hin go'u jechuudha. Maalirraa kan ka'e dhalli qarshii guddaa waan ta'eef fedhiin investmentii gadi bu'aa deema. The second factor which affects the investment is income. Income levels plays a role in determining the ability and willingness to investment. If national income goes up, induced investment is also goes up. Kanaaf inkaamiin namoota fakkeenyaaf galiin biyyaalessaa akkuma waliigalatti galiin biyyaalessaa yoo dabalu induced investmentiinis maal ta'a hojjumaan dabalaa deema. Galiin biyyattii yoo gadi bu'e galiin biyyattiin argattu yoo gadi bu'e induced investmentiinis hojjumaan gadi bu'a jechuudha. The third factor which affects the investment is expectation about the future sales. Inni biraa immoo tilmaama investoroonni gara fuulduraatti meeshaa isaanii gurguruudhaaf wanta isaan tilmaamanii of harkaa qaban jechuudha. Fakkeenyaaf optimistic business leads to increased investment spending and higher aggregate demands. Sometimes when the positive thinkers optimistic yoo jennu ka positive thinkeroota fakkeenyaaf biizinoonni tokko gara fuulduraatti positive wanti isaa yaada sun positive thinkii ta'e waan gaarii gara fuulduraatti kana ta'uu danda'a jedhanii yoo yaadan maal ta'a investmentiin isaanii maal ta'a ni dabala jechuudha. Baasiin isaan investmentii irratti baasan ni dabala. Higher kun immoo investmentiin dabale taanan immoo aggregate demand maal ta'a wajjin hin dabala. Because investment is an element of what? Aggregate demand. Pessimistic business, sometimes when the negative thinkers about the business, some peoples, namoonni tokko ilaalcha attitude isaan qaban business irratti immoo gadi bu'aa yoo ta'e yookaan immoo ilaalcha negative ilaalcha badaa qabuuf yoo ta'e business sanaaf result in induced investment spending, reduced investment spending. Kanaaf ilaalchi isaan qaban business sana irratti xiqqaa yoo ta'e yookaan negative attitude qabuuf yoo ta'e investmentiin isaan baasuudhaaf deeman gadi bu'aa. Investmentiin immoo baasiin isaan investmentii irratti baasan xiqqaa jechuun investmentiin gadi bu'ee lower investmentii sun ni xiqqaata. Investmentii sun yoo xiqqaate immoo aggregate demand maal ta'a gadi bu'a jechuudha. Lower aggregate demand. Because as I told you, investment is an element of what? The aggregate demand. Investmentiin elementii eenyuti? Aggregate demand jechuudha. Kana baraddeera GDP is equal to consumption plus investment plus government expenditure plus net export jenneera. Kanaaf investmentiin elementii aggregate demand waan ta'eef yeroo investmentiin affect ta'u aggregate demand is wajjin affect ta'a jechuudha. Another factors affect the investment is business tax. An increase in the business tax lowers expected profitability. With less profit expected, business invest less. Fakkeenyaaf gibira biizinasii irratti kaffalamu jechuudha. Yeroo gibirri dabalu dhaabbilee biizinasii kana irratti profitability yookaan bu'aan warra investoroota sanaa maal go'a gadi buusa jechuudha. Ni xiqqaata jedhanii waan yaadaniif baay'ee invest gochuun barbaadan. With less profit expected, business invest less. Kanaaf taaksiin nutti dabaleera jedhanii yeroo isaan yaadan profitability isaanii yookaan bu'aan nuti argannu xiqqaa jedhanii waan yaadaniif namoonni kun maal hin godhanii invest hin go'anii jechuudha. Bu'aan isaa xiqqaa waan ta'eef. As investment spending is decline, aggregate demand is decline. Kanaaf namoonni kun investmentii isaanii xiqqeessanii jechuun immoo aggregate demandiinis maal ta'a jechuudha wajjumaan gadi kufaa deema. Maaliif jennaan investmentiin elementii eenyutiin isiniin jedhe aggregate demand waan ta'eef jechuudha. Decrease in business tax, rise expected profitability and investment spending. Faallaa kanaatiin immoo taaksiin yookaan immoo gibirri biizinesoonni kaffalan xiqqaa yoo ta'e bu'aan warra investoroota kanaa maal ta'a? Ni dabala. Profitabilitiin rise ta'a yookaan increase ta'a. Bu'aan dabalee taanan immoo investmentiin maal ta'a? Ni dabala. Investmentiin dabalaan immoo aggregate demandiin maal ta'a? Wajjumaan dabala jechuudha.
So this is how those variables or factors can affect the investment level. Other factors which affect the performance of the existing investment. Kanneen armaan olitti ilaalle malee dabalataan kanneen biroos jiru wantoonni investmentii affected one. The first one is lack of infrastructure such as electricity, roads, land, water, and communication. Bu'uuraaleen misoomas investmentii tokko affected. Daandii yoo fakkeenyaaf ibsaan, daandiin, lafti, bishaan, communicationin isaan kun amma investmentii biyya tokko affect gochuu danda'u. Limited access to finance. Inni biraa faayinaansiin xiqqaa ta'u investoroonni keenya deemanii liqeeffachuudhaaf bakki isaan deemanii liqeeffatan kun access yookaan faayinaansii gahaa dhabuu, qarshii gahaa dhabuu jechuudha. Inni kun investoroota affect gochuu danda'a. Rule and regulations such as tax, customs and duties. Inni biraa seera biyyattii, heeraa fi seera biyyattii ta'uu danda'a. Akkaataa biyyi sun ittiin bultu yeroo tokko tokko seera taaksii ta'uu danda'a, custom duty yookaan gumrika irratti kaffalchiifamu. Kun gisee tokko tokko investoroota dadhabsuu danda'anii. Vaatii fa'aa jechuudha. Taaksii vaatiin dadhabsuu danda'anii. Excise duties, indirect taaksii. Kun amma seerri biyyattii san keessatti ba'e investoroota sana dadhabsuu ni danda'a. Investmentii biyya sanaa affect gochuu danda'a. Lack of or insufficient availability of raw material. Raw materialiin meeshaaleen dheedhii gahaa ta'e dhabamuu. Inni kunis investmentii maal go'a? Affect go'a jechuudha. Practice of the informal sector. Al tokko tokko sochii dinagdee keessatti wantoonni al-idilee mootummaan hin beekne fakkeenyaaf kontirobaandii ta'uu danda'a. Kontirobaandii nama fakkeenyaaf investoroota affect gochuu danda'a. Investmentiin tokko seera eegee invest yoo go'u inni tokko immoo bifa hannaati kontirobaandiidhaan yoo hojjetu investerii seera eegee deemu suni miidhamuu danda'a jechuudha. Kanaaf informal sectorii yoo jennu faamaa inni sochii dinagdee yeroo tokko tokko al-idilee kan mootummaan hin beekne sochii alarratti ta'u jechuudha. To'annoo mootummaatiin sochii dinagdee ta'u informal economic activity jennaan jara kanaan kontirobaandii gahaa jechuudha. Black market isaan kun amma investoroota affect gochuu danda'u. Lack of market for output gabaa abuu oomisha isaaniiti warra invest go'ee kun oomisha wayii oomishanii baasanii gabaatti yoo baasan namni bituu yeroo dhabamu dimaandiin hin jiru yoo ta'e jechuudha. Inni kun maal gochuu danda'a? Walii galatti investmentii biyya tokko affect gochuu danda'an jechuudha. I hope you get an important point from today's tutorial and you can get some specific points. What do you mean the investment? What do you mean by the autonomous investment? What do you mean by induced investment? Types of the investments, factors that affect the investments. And we stop for today on this one. We will continue by another video. See you by another video next time. Thank you.